Hi students, good morning. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா போர் ஆட்டம் மாடல். ஸோ ஆட்டம் மாடல் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஜே தாம்சன்ஸ் ஆட்டம் மாடல் அண்ட் ரூதர்ஃபோர்ட்ஸ் ஆட்டம் மாடல் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருந்துருப்போம். பட் அந்த மாடல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தட் மாடல்ஸ் குட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆட்டம் அண்ட் ஆல்சோ த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஃப்ரம் ஆட்டம்ஸ். அந்த ஸ்டெபிலிட்டியும் லைன் ஸ்பெக்ட்ரா எப்படி இருக்குது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதை பற்றி ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அந்த ரெண்டு மாடலையும் இல்லை. ஸோ திஸ் போர் ஆட்டம் மாடல் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் லைன் ஸ்பெக்ட்ரா ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். அது எப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் டீப்பாக போகலாம். ஸோ பிஃபோர் தட் போர் ஆட்டம் மாடலோட பாஸ்ட்லேட்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் த பாஸ்ட்லேட்ஸ் ஆஃப் போர் ஆட்டம் மாடல்? ஸோ 3 பாஸ்ட்லேட்ஸை நம்ம அதை பிரிச்சுக்கலாம். There are 3 postulates. First one பார்த்தீங்கன்னா electron in an atom revolves around the nucleus. Let us take this as the nucleus. Revolves around the nucleus in circular orbits and the path is influenced by electrostatic force of attraction between this nucleus and that electron. அப்போ electrons are revolving in circular orbits around the nucleus. Then the electrostatic force of attraction between this electron and the nucleus provides the centripetal force for the circular motion. அப்போ அந்த circular pathல revolve ஆகிறதுக்கு தேவையான அந்த centripetal force is supplied by the electrostatic force of attraction அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். And the electron cannot revolve in all possible orbits around the nucleus. அப்போ நியூக்ளியஸ் சுற்றி இந்த எலக்ட்ரான்ஸோட பாத்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா there are discrete orbits are there. Continuously பாருங்க தனித்தனியான orbits, discrete orbits. Electrons revolve in these discrete orbits and electrons revolve in those allowed orbits or permissible orbits அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அந்த discrete orbitsல மட்டும்தான் revolve ஆகுது. These discrete orbits are called stationary orbit or non-radiating orbits. Electrons revolving in those orbits does not radiate energy. So அப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ், இந்த அலவுட் ஆர்பிட்ஸ், நான் ரேடியேட்டிங் ஆர்பிட்ஸ், ஸ்டேபிள் ஆர்பிட்ஸ் ஆர் ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்ஸ், இந்த ஆர்பிட்ஸில் ரிவால்வ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் டஸ் நாட் ரேடியேட் எனர்ஜி. அப்படிங்கிறது தான் போரோட பாஸ்ட்லேட். ஏன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் மாடலில் படிச்சிருந்துருப்போம், எனர்ஜி ரேடியேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா எனர்ஜி லாஸ் ஆகும், தென் ஸ்பைரல் இன்டு த நியூக்ளியஸ் அன்ஸ்டேபிள்னு வந்துடும். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்படி they revolve only in those allowed and permissible orbits. They does not radiate energy. அப்போ அந்த ஆர்பிட்டில் இருக்குன்னா அந்த ஆர்பிட்டில் ரிட்டைன் ஆகிட்டு அதே ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். Then the angular momentum of electron is quantized in this model. அப்போ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரானோட angular momentum value. What is the angular momentum of this electron அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the angular momentum of this revolving electron is an integral multiple of h by 2 pi. So L be the angular momentum of this revolving electron in the stationary orbit. That angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi, where h is called the Planck's constant and n is the principal quantum number. N is nothing but principal quantum number. So principal quantum number value for the first orbit, principal quantum number value is 1, and for the second orbit n value is 2, and for third orbit n is 3. So n is the principal quantum number and h is the Planck's constant, and this L can be written as n h bar. So the reduced Planck's constant h bar, where h bar is equal to h by 2 pi. So h bar எப்படி எழுதலாம்னா it is equal to h by 2 pi. H bar is named as reduced Planck's constant. So அப்போ இந்த revolving electrons இந்த ஆர்பிட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதோட angular momentum எப்படி இருக்குன்னா integral multiple of h by 2 pi, where n is principal quantum number. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் எடுத்துங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் எடுத்துக்குவோம். இந்த எலக்ட்ரானோட angular momentum எப்படி இருக்கும்? For the first orbit n value is 1. So அப்போ angular momentum of electron revolving in the first orbit is equal to 1h by 2 pi, and the angular momentum of electron revolving in the second orbit is equal to 2h by 2 pi.
and for third orbit angular momentum is equal to 3h by 2 pi, like that. So that n belongs to n, that is where n is 1, 2, 3, etc. Yes, n is the principal quantum number. So for nth orbit the angular momentum is nh by 2 pi and so on, like that. So this condition is called Bohr's quantization, angular momentum quantization condition அப்படினு எடுத்துக்கலாம். So angular momentum is quantized here. angular momentum இப்படி தான் இருக்குன்னு நம்ம quantize பண்ணியாச்சு. angular momentum has discrete values, ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ வருது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இதில் தெரிஞ்சுக்கணும். Then according to quantum theory, என்ன படிச்சிருக்கோம், the revolving electron in one particular orbit, ஒரு ஆர்பிட்டில் ரிவால்வ் ஆகக்கூடிய that electron possess dual nature. அதை நம்ம பார்ட்டிக்கலாகவும் ட்ரீட் பண்ணலாம், it can behaves like waves also. அப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு தேர்ட் ஆர்பிட் எடுத்துக்குவோம். அப்போ தேர்ட் ஆர்பிட் எடுத்துட்டோம்னா எலக்ட்ரான் ரிவால்விங் இன் தட் பர்டிகுலர் தேர்ட் ஆர்பிட் behaves like a wave. So the standing wave pattern of de Broglie wave of revolving electron in the third orbit is here, given here. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தேர்ட் ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டோம்னா, ஸோ ஒரு ஒன் crust and one trough. Between these two ends பார்த்தீங்கன்னா nothing but lambda. So this is the lambda. That is the de Broglie wavelength of electron in the third orbit. Here is one more lambda. The third lambda is here. அப்போ the total circumference, total length of the path of third orbit, that is total circumference of a stationary orbit, is an integral multiple of its de Broglie wavelength. For example, so the statement can be written as 2 pi r is equal to n lambda, where 2 pi r is nothing but orbital circumstances. Suppose circumference, orbital circumferences, for circumference 2 pi r is equal to n lambda. So for third orbit, total orbital circumference is equal to 3 lambda. In the case of fourth orbit, here n is 4. So the total orbital circumference is integral multiple of its de Broglie wavelength of electron revolving in that particular orbit. So again 2 pi r can be written as n into lambda, de Broglie wavelength of electrons. நம்ம 7th லெசனில் மேட்டர் வேவ்ஸ் அதில் டெரைவ் பண்ணும்போது lambda is nothing but h by mv அப்படின்னு டெரைவ் பண்ணியிருப்போம். h is Planck's constant, m is mass of electron and v is the velocity. So mv is here, r is here. So mv எங்க கொண்டு வந்துருங்க. So mvr is equal to nh by this 2 pi here. So according to quantum theory, mvr, this mvr is nothing but L. L is called angular momentum. So again the angular momentum, that is mass into velocity into radius, is the angular momentum value of this electron. And the mass, velocity, radius இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்கிற அந்த angular momentum எப்படி இருக்கு, is equal to nh by 2 pi. Again the same statement here, angular momentum is equal to nh by 2 pi. Then this one is called Bohr's quantization condition. Bohr's quantization condition. So angular momentum is quantized here. So L is equal to mvr is equal to nh by 2 pi. So these are the expression for angular momentum of revolving electron in a particular stationary orbit. And the third one, when electron jumps from one orbit to another orbit, either an energy is absorbed or released whenever there is a jumping. That energy, the photon of energy h nu is equal to the difference in the energy levels. So for example, in the first system parunga, so an energy h nu is incident on that system. Now the electron is present in the initial ground state, and by absorbing this energy, which one is lifted to jump to the higher state, higher excited state. அப்போ எவ்வளோ எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணுச்சுன்னா அது h nu is the energy absorbed. When electron in the excited state falls to the ground state or lower energy state, அப்போ இங்கேருந்து இங்கே ஜம்ப் பண்ணும்போது பாருங்கள், இட்ஸ் emits the same amount of energy
as h nu as photon. So upon the emitted photon or energy h nu, that is this energy can be written as delta E is the difference between these two energy levels, that is EF minus EI. This delta E is equal to h nu, where h into c by lambda, where c is the velocity of light and h is the Planck's constant and lambda is the wavelength. The frequency, that is the frequency of this emitted radiation, depends only on the energy levels. That depends பண்ணி தான் இருக்கு for a particular electron, and does not depends upon the frequency of orbital motion. And orbital motion oda frequency க்கு இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. This frequency depends only on the energy levels between two energy levels. அப்போ this one is the third postulate அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா discrete ஆர்பிட்ஸில் தான் ரிவால்வ் ஆகுது. அதுக்கு ஆங்குலர் மொமெண்டம் தட் இஸ் mvr is equal to nh by 2 அந்த மாதிரி இருக்குது. இதுதான் ஸ்டாண்டிங் வேவ் பேட்டர்ன் அக்கார்டிங் டு குவாண்டம் தியரி. ஜம்ப் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அப்சார்ப்ஷன் ஆர் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். அந்த எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ எனர்ஜி லெவல்ஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு h nu, that is hc by lambda. So these are the Bohr's postulate. Based on this ஒரு ரெண்டு சம் பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் சம் 8.1 பாருங்க. In the case of hydrogen atom, let us take this as hydrogen atom. At the center there is a nucleus and first orbit, second orbit, third orbit and so on. N is the principal quantum number. So let us take this as the fifth orbit. An electron is revolving in the fifth orbit. So நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா n is given as 5. The radius of fifth orbit is given as 13.25 Armstrong. And what is the de Broglie of wavelength of electron revolving in the fifth orbit? அப்போ fifth orbitல revolve ஆகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானோட de Broglie wavelength எவ்வளவு? ஏன்னா எலக்ட்ரான் அப்படின்னா it has dual nature, it possesses wave like properties. அப்போ அதோட de Broglie wavelength என்ன? ஸோ நம்ம இங்கே என்ன படிச்சிருக்கோம் பாருங்க. This orbital circumference is equal to n lambda. So that is 2 pi r is equal to n lambda. So lambda is equal to 2 pi r by n. So 2 into pi value is 3.14. Radius of fifth orbit is 13.25 Armstrong by 5. So the de Broglie wavelength is 16.64 Armstrong. Then 8.2 example sumல in the same hydrogen atom for the same fifth orbit electron, what is the angular momentum? இப்போ de Broglie wavelength கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த சம்மில் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எப்படி இருக்குது அந்த எலக்ட்ரானுக்கு அண்ட் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார்முலா என்ன? L is equal to nh by 2 pi. So n fifth orbit h value 6.6 into 10 power minus 34 by 2 into 3.14 கால்குலேட் பண்ணால் 5.25 into 10 power minus 34 kilogram meter squared per second is the value of angular momentum of electron revolving in the fifth orbit of hydrogen atom. Then what is the velocity of the electron in the fifth orbit of hydrogen atom? So mvr is equal to L, that is angular momentum. So V is equal to L by mvar. L is nothing but this angular momentum value, m mass and radius of electron, mass value of electron and radius of fifth orbit is given. So velocity is 4.4 into 10 power 5 meter per second. அவ்வளோ ஹை ஸ்பீடில் 10 power 5 வேல்யூவில் ஸ்பீடில் that electron is revolving in the fifth orbit of hydrogen atom. So de Broglie wavelength of electron in the fifth orbit of hydrogen atom, then this one is the angular momentum of that electron, this is the velocity of that electron in that particular orbit. Now radius of orbit of electron. So let us take this as the nucleus. Around the nucleus electrons are revolving in circular orbits அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். So let us take this as a particular orbit, circular orbit. So in the orbit நம்ம எந்த orbit வச்சுக்கலாம்? First orbit, second orbit maybe. So generally it can be taken as nth orbit. So this as the nth orbit and this one is the position of nucleus. So let us take an electron of charge minus e and having a mass m, which revolves in the nth orbit, nth circular orbit of an atom. So in the orbit revolve ஆயிட்டு இருக்கு. The tangential line to that orbit
gives the velocity of electron in the nth orbit. So, it is taken as m, that is Vn. Vn is the velocity of electron in the nth orbit and mv the mass, and Rn is the radius of that nth orbit. And inside the nucleus, protons and neutrons are present, but neutrons are having no charge, protons alone having charge inside the nucleus, and Z is the atomic number, that is number of protons. So, a single proton is having a charge of E. So, for Z protons, the total charge of nucleus is Ze. So, Ze is the charge of the nucleus and minus E is the charge of that revolving electron in the nth orbit, and Rn is the radius of the nth orbit and Vn is the velocity of electron in that particular orbit. So, electron is having a mass of m. So, in this revolving electron, number consider pannona, there is an electrostatic force of attraction between this nucleus and the electron. So, electrostatic force of attraction, Coulomb's law, number first lesson la padikumbodhu that formula, Coulomb's law, force between two charges q1 and q2 eppadi eludindirupom, F Coulomb's force is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square எழுதுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஃபார்முலா தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போது Coulomb's force between this nucleus and the electron can be written as 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2. Instead of q1, charge of nucleus, that is Ze, and instead of q2, electron, charge of electron is minus E, by the distance between the two is nothing but radius of the nth orbit. So, Rn square. So, in vector form there is an r cap is the unit vector. So, plus into minus, so there is a minus 1 by 4 pi epsilon naught, then Ze square by Rn square into r cap. So, this is the Coulomb's force exists between these two, that is nucleus and the electron. Because of this force, it travels in a circular path. Once a particle is moving in a circular path, it must possess centripetal force. So, the centripetal force, so this is taken as the equation 1, and the centripetal force of this revolving electron in a circular path. For object circular path revolve, that centripetal force value is mv squared by r. So, here mv square, so velocity of electron in the nth orbit by r is the radius here, Rn is the radius of nth orbit. So, in vector form that unit vector r cap is there. So, this is the equation 2. So, in this orbital motion, the Coulomb's force between this electron and nucleus provides the necessary centripetal force for that circular motion. Circular motion ku theviyana the centripetal force supply pannakuriya, provide pannakuriya force edunu pathana this Coulomb's force. So, both are equal in magnitude. So, both are equal in magnitude. So, appo Coulomb's force badala the first equation நம்ம கொண்டு வந்து substitute பண்ணிக்கலாம், only in magnitude that value. And centripetal force பாருங்க, equation is given, both are equal in magnitudes. So, இந்த equationல here is Rn square, இங்க பாருங்க Rn. நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த Rn மட்டும் எழுதியிருக்கேன். இந்த Rn left hand side கொண்டு வந்தாச்சு, remaining terms எல்லாம் right hand side கொண்டு போயாச்சு. So, Rn left hand side இங்க கொண்டு வந்தாச்சு. அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள், இங்கே 4 பை எப்சிலான் நாட், அங்கே நியூமரேட்டர் போயாச்சு 4 பை எப்சிலான் நாட். அகைன் ஆல்ரெடி தேர் இஸ் எம் விஎன் ஸ்கொயர் ஹியர், தென் இந்த ஆர்என் ஸ்கொயர் அங்கே கொண்டுட்டு போனோன்னா ஹியர் இஸ் த ஆர்என் ஸ்கொயர், தென் டினாமினேட்டரில் இந்த இசட் இ ஸ்கொயர். ஸோ திஸ் இஸ் த டேர்ம் இன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட். இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க டேர்மு நம்ம எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணி எம்மால் டிவைட் பண்ணுறோம். எதுக்காக அந்த நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக எதுக்காக பண்ணுறோன்னா, ஆல்ரெடி விஎன் ஸ்கொயர் ஆர்என் ஸ்கொயர் இருக்குது, எம் மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ எம்மும் ஸ்கொயராக இருந்துச்சு அப்படின்னா எம் ஸ்கொயர் விஎன் ஸ்கொயர் ஆர்என் ஸ்கொயர் எம்விஆர் நத்திங் பட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியும். அதுக்காக தான் நம்ம எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இது எம் ஸ்கொயர் பை திஸ் எம். ஸோ எம் ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் நத்திங் பட் ஹியர் இஸ் எம் விஎன் ஆர்என் ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஹோல் ஸ்கொயர் பை திஸ் ஸ்மால் எம் இஸ் ஹியர். ஸோ டோட்டலாக ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு. நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த ஃபார்ம் எம்பிஆர் ஃபார்ம் வந்தாச்சு. எம்பிஆர் இஸ் நத்திங் பட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் ரிவால்விங் எலக்ட்ரான். அக்கார்டிங் டு போர்ஸ் பாஸ்லேட் தட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் குவான்டைஸ்டு. அதை நம்ம ஆல்ரெடி குவான்டைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் பார், தட் இஸ் என்ஹெச் பை 2π அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ என்ஹெச் பார், ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் பார் ஹோல் ஸ்கொயர்.
So again in the square explain பண்ணுவோம். That is 4 pi epsilon naught here n square and h bar, h is nothing but h bar is nothing but h by 2 pi. So அப்போ h bar square பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா h square by 2 pi square னு வரும். அப்போ 2 pi square is nothing but 4 pi square. Again this ZM e square. So h bar is equal to h by 2 pi னு எழுதி அதை ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம். Okay. Now in the z term and n square, இந்த ரெண்டு term மட்டும் நம்ம லாஸ்டா எழுதிக்கலாம். And the remaining terms are constant, where epsilon naught is the permittivity of free space, h is Planck's constant, pi value is 3.14, m is the mass of electron and e is the charge of electron. These are constant values into that n square by z. N is the principal quantum number and z is the atomic number of that atom. So here n belongs to n, that is n is nothing but 1, 2, 3, that is principal quantum number. So in this Rn formula, this constant value is taken as a naught, n square by z, where a naught is nothing but this epsilon naught h square by pi m z e square. This a naught value is equal to 0.529 Armstrong. இந்த வேல்யூ நமக்கு தெளிவா எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கணும், 0.529 Armstrong. Yes. இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன போலாம்னா, that is இந்த கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டு நம்ம இந்த a naught யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், particularly for hydrogen atom. The simplest atom அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். அப்போ அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 1 பிகாஸ் இட் ஹேஸ் ஒன்லி 1 proton inside the nucleus. அப்போ இட்ஸ் z value is 1. Atomic number is nothing but number of protons. அப்போ z value is 1 for hydrogen. அது நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ z1 அப்படின்னு இங்கே எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா அப்போ Rn is equal to a naught into n square, a naught into n square. So here for hydrogen atom first introduce பண்ணிட்டேன், then for first orbit. So let us take this as the hydrogen atom, this is hydrogen atom. So this is the nucleus, this one is the first orbit of hydrogen atom, second orbit. So here is n is equal to 1, this one is n is equal to 2 and n is equal to 3 and n is equal to 4 and so on. So in the case of first orbit, and the first orbit எதில் in hydrogen atom. அப்போ hydrogen atom டோட்டலாக அந்த ஆட்டத்துக்குள்ள நியூக்ளியஸ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ், திஸ் ஒன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட், ஃபர்ஸ்ட் அலௌடு பர்மிசிபிள் ஸ்டேபிள் ஆர்பிட் ஆஃப் எலக்ட்ரான். அப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அலௌடு ஆர்பிட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் ஆல்சோ கால்டு ஃபர்ஸ்ட், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் ஒன் இஸ் ஃபார் கிரவுண்ட் ஸ்டேட். Okay. What about the radius of that ground state, that is for first orbit அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so n is equal to 1 அப்படின்னு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ R1, so instead of n R1 a naught, 1 square value is again 1, so it is equal to a naught, that is 0.53 Armstrong. That is 0.529 is nearly taken as 0.53 Armstrong. So this is the radius of first allowed orbit in the hydrogen atom. பாருங்க, ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்குள்ள நியூக்ளியஸை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் லொக்கேட் பண்ணிட்டோம். நியூக்ளியஸை சென்டராக வச்சுட்டு இந்த 0.53 ஆம்ஸ்ட்ராங் ரேடியஸாக வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆர்பிட்டோட பொசிஷன், ஃபர்ஸ்ட் அலௌட் ஆர்பிட் நம்ம லொக்கேட் பண்ணியாச்சு, எந்த இடத்துல இருக்குது, எந்த ரேடியஸில் இருக்கும். தட் ரேடியஸ் வேல்யூ இஸ் 0.53 ஆம்ஸ்ட்ராங். This one is the minimum value of radius of an atom. ஏன்னா இருக்கிறதுலே ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தான் சிம்பிளஸ்ட்டு. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா that first orbit. So this small value, minimum value of radius, that is R1 radius, is also equal to 1 Bohr. That length 0.53 Armstrong is taken as 1 Bohr. Then for the second orbit of hydrogen atom, hydrogen atom second orbit எடுத்துட்டிங்கன்னா பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் n is 2. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் இதுதான் மெயின் ஃபார்முலா. இதில் ரேடியஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்பிட் வேணும்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் n 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 2 ஸ்கொயர் இஸ் 4. ஸோ 4 times a naught. ஸோ 4 times this value is 2.116 Armstrong. ஸோ அப்போது செகண்ட் ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் பாருங்கள், ரேடியஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்பிட் இஸ் 4 times that of R1.
So first orbit radius மாதிரி 4 times is the radius of second orbit. And for third orbit, அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் R3 வேணும்னா n value is 3, so 3 square is 9, so 9 times A naught. Its value is 4.761 Armstrong. Then for fourth orbit, n value is 4. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன கற்றுக்கணும்னா ரேடியஸ் தட் இஸ் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஆர்பிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈவனாக இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு செகண்ட் ஆர்பிட் கொஞ்சம் க்ளோஸராக தெரியுது. தேர்ட் ஆர்பிட் பார்த்தா 9 times தென் தட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட். ஃபோர்த் ஆர்பிட் போனால் 16 times. அப்போ அந்த ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் 1:4:9:16 அந்த ரேஷியோவில் இருக்குது ரேடியஸ். தட் இஸ் ஆர்பிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸில் இல்லை, உள்ளுக்குள்ளே க்ளோஸராக இருக்குது, ஒய்டாக போக போக பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஃபார் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர். தே ஆர் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் 1:4:9:16 லைக் தட் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேஸை என்ன படிச்சிருக்கோம்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்ஸோட ரேடியஸ், ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டோட ரேடியஸ் என்ன, செகண்ட் ஆர்பிட் ரேடியஸ் என்ன. அப்போ நியூக்ளியஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை சென்டராக வச்சுட்டு அந்த ரேடியஸ் வேல்யூஸ் வச்சு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா we are getting the stationary orbits, allowed orbits, நான் ரேடியேட்டிங் ஆர்பிட்ஸ், அதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸுக்கான ஆர்பிட்ஸை லொக்கேட் பண்ணிட்டோம், லொக்கேஷன்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு லொக்கேட் பண்ணியாச்சு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் இஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட் ஆஃப் எலக்ட்ரான். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் வெலாசிட்டி. அப்போ இந்த ஆர்பிட்ஸில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்க அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஸ்பீடில் என்ன வெலாசிட்டியில் இருக்குது, அதோட லீனியர் தட் இஸ் வெலாசிட்டி வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறதா நெக்ஸ்ட் ஒன். நவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் வேரியஸ் ஆர்பிட்ஸ். ஸோ அப்போது let us take this as an atom and various orbits are there. இந்த எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும்? ப்ரீவியஸ் இதில் நம்ம ரேடியஸ் பார்த்துட்டோம். ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா R1 மாதிரி R2 வேல்யூஸ் 4 times, தென் தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 9 times ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரேடியஸை பார்ட்ஸ் எல்லாம் லொக்கேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஆர்பிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ ஃபார் தட் போர்ஸ் angular momentum quantization condition, that is angular momentum is equal to mvr, it is equal to nh by 2 pi அப்படி நம்ம போர்ஸ் பாஸ்டேட்டில் ஸ்டடி பண்ணியிருந்திருப்போம். So that angular momentum L is equal to m vn rn, that is the velocity of electron in the nth orbit and radius of nth orbit. Again this rn இது previous derivationல இருந்து யூஸ் பண்ணுறது, that is rn is equal to a naught into n squared by z, and L is equal to, that is angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi. So this term mvn, that is a naught into n squared by z is equal to this nh by 2 pi. So from this angular momentum quantization conditionல இருந்து நம்ம vn, this vn ரைட் பண்ணோம்னா that is remaining termsலாம் அந்த சைட் கொண்டு போய் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா the term is like this. So h is the Planck's constant and z is the atomic number and n is principal quantum number. So vn expression is here. So various orbitsல அந்த velocity பார்த்தீங்கன்னா so that vn is inversely proportional to 1 by n. So the principal quantum number க்கு inversely proportional இருக்கு velocity. That means as principal quantum number increases, first orbit, second orbit, third orbit நம்ம போக போக பார்த்தீங்கன்னா that velocity of electron goes on decreasing. அப்போ innermost orbitல தான் velocity is greater, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரிவால்வ் ஆகுது. ஸோ ஆர்பிட்ஸ் மேலே போக போக தேர்ட் ஃபோர்த் ஆர்பிட் போகும்போது velocity decrease ஆகுது. ஸோ த relation between these two is a rectangular hyperbola. So as principal quantum number n value orbits போக போக velocity goes on decreasing அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த வெலாசிட்டி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்மோடு போனோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் சம்மே நம்ம இதோட முடிச்சுக்குவோம். எக்ஸாம்பிள் சம் 8.3. இந்த 8.3 சம்மில் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி வெலாசிட்டி தட் இஸ் angular momentum quantization conditionல டெரைவ் பண்ண அந்த வெலாசிட்டியில் இந்த a நாட், ஸோ ரேடியஸ் டெரிவேஷனில் இருக்குது இந்த a நாட் எக்ஸ்பிரஷன், இதை நம்ம இங்கே கொண்டாந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் instead of this a நாட். So again the velocity equation becomes like this. இந்த velocity expressionல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா capital C is the velocity of light, C ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி again the same C ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். டிவைட் பண்ணோன்னா this is constant term, E squared by 2 epsilon naught HC is a constant term. This constant term is called fine structure constant as alpha. So alpha is called fine structure constant. அப்போ இந்த term எல்லாம் அப்படியே எடுத்துட்டு instead of this one ஆல்ஃபாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ஃபா இன்ட்டு திஸ் சி இன்ட்டு இசட் பை என் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ ஃபார்
ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். இப்போ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறது எல்லாமே ஜென்ரலாக படிச்சுட்டு தென் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் சிம்பிளஸ்ட் ஆட்டம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு தான் ஸ்டடி பண்ணோம். ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சொல்லும்போது இசட் வேல்யூ இஸ் டேக்கன் அஸ் 1. ஸோ ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அதுலேயும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் ரிவால்விங் எலக்ட்ரான் எடுத்துக்குவோம். ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் இசட் இஸ் 1 and n is also 1. So Vn is equal to alpha into C. So அப்போ alpha is equal to Vn by C. So first orbitங்கனால n value is taken as 1. So V1 by C which is equal to alpha பாருங்க இந்த term தான் நம்ம ஆல்ஃபான்னு வச்சிருக்கோம். That is E squared by 2 epsilon naught hc. These are constant values. Charge of electron substitute பண்ணலாம் 1.6 into 10 power minus 19 that value. Then 2 into permittivity of free space value, Planck's constant value, velocity of light 3 into 10 power 8. இதெல்லாம் substitute பண்ணோம்னா the alpha can be written as like this 1 by 137. இது பாருங்க V1 velocity, C is also velocity, ratio of same physical quantity, ரெண்டுமே velocity, meter per second cancel ஆயிரும். So ஒரு number பாருங்க numerical value, that is alpha is numerical value, its value is 1 by 137. It is a it has no unit, there is no dimension for this because it is a ratio of same physical quantity, same velocity oda ratio. So just a number, alpha is, that is fine structure constant, is a dimensionless number, its value is 1 by 137. இப்போ நம்மளோட எய்ம் என்ன, நம்ம அந்த இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 8.3 சம்மில் ஏங்கிற கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் த டைமென்ஷன்லெஸ் நம்பர் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு ஆல்ஃபா. நம்ம செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வருவோம், பி கொஸ்டின், அதுலேயே 8.3 இதோட பி ஆப்ஷன் கொஸ்டினுக்கு வந்தோம்னா வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணுவோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் செகண்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான்ஸோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது. அப்போ அகைன் த சேம் ஃபார்முலா, ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கொடுத்துட்டதுனால இசட் வேல்யூ இஸ் டேக்கன் அஸ் 1 and velocity is nothing but alpha into C by n. That is here is a C, then alpha value is taken as 1 by 137 and remaining term is this n, that is 1 by n. C by 137, C is velocity of light, that is 3 into 10 power 8. Substitute பண்ணோம்னா answer is 2.19 into 10 power 6 into 1 by n. இதுதான் அந்த வெலாசிட்டிக்கான ஒரு ஃபார்முலா. இப்போ நம்ம வேரியஸ் ஆர்பிட்ஸுக்கு போய்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா n வேல்யூ இஸ் 1. அப்போ இந்த n எடுத்துகிட்டு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஸோ 2.19 into 10 power 6 மீட்டர் பர் செகண்ட். இந்த வேல்யூ என்னது, இதுதான் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டில் சுற்றிட்டு இருக்க தட் ரிவால்விங் எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி இஸ் 2.196 in 10 power 6. ஃபார் செகண்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான், ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் n 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த நம்பரை 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ திஸ் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் த செகண்ட் ஆர்பிட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். திஸ் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் த தேர்ட் ஆர்பிட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். பாருங்கள் ஆர்பிட்ஸ் மேலே போக ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் செகண்ட் ஆர்பிட், இது கிரவுண்ட் ஸ்டேட், இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட், இது செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டோட வெலாசிட்டிஸ்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ வெலாசிட்டிஸ் வேல்யூஸ் பாருங்கள் கோஸ் ஆன் டிக்ரீசிங். பவர் இஸ் 10 power 6 பட் நியூமரிக்கல் வேல்யூ பாருங்கள் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வருது. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி தான் இருக்கிறதுல கிரேட்டர் தென் வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் த செகண்ட் ஆர்பிட். Then velocity of electron in the second orbit is greater than velocity of electron in the third orbit. So அப்போ நம்ம இங்கே என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், அப்போ ஹையர் ஆர்பிட்ஸ் போக போக 1 2 3ன்னு போகும்போது தட் இஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட், ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட், செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னு போக போக அந்த வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வேல்யூ கோஸ் ஆன் டிக்ரீசிங். அப்போது இன்னர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் தான் மூவ்ஸ் வித் கிரேட்டர் வெலாசிட்டி, then velocity goes on decreases. Infinity with orbit போயிட்டோன்னா nearly that velocity is taken as 0 அப்படி எடுத்துக்கலாம். So this regarding velocity of electron in various orbits. So radius பார்த்துட்டோம். இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸோட வெலாசிட்டி என்னன்னு ஸ்டடி பண்ணியாச்சு. Then third one, what about the energy of electrons in various orbits? அது ஃபைனலாக வச்சுக்கலாம். ஸோ ரேடியஸ், தென் வெலாசிட்டி, தென் ஃபைனல் ஒன் இஸ் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் வேரியஸ் ஆர்பிட்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். அதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம். Now the third one is energy of electron in an orbit. So let us take this as the nucleus and this as the nth orbit. Electron is revolving in the nth orbit and Rn be the radius and Vn be the velocity. So ஒரு nth orbitல revolve ஆகக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டு இந்த எலக்ட்ரானோட டோட்டல் எனர்ஜி என்ன, what is the energy of electron in a particular orbit. Okay, total energy calculate பண்ணா it is a sum of potential and kinetic energy. So first one is potential energy of this system. So potential energy நம்ம first lessonல
two charges q1 and q2 இந்த சிஸ்டத்தோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டடி பண்ணியிருந்திருப்போம். ஸோ 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r. So again 1 by 4 pi epsilon naught, instead of q1 charge of nucleus is Zt, instead of q2 charge of electron is minus e. So q1 q2 by rn. Rn is the distance, that is the radius of that orbit. So this is the expression for potential energy. இந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் இருக்க q1 q2 r டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலாவிலேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி எழுதணும். ஸோ ஹியர் இஸ் மைனஸ், அதனால் இங்கே ஒரு மைனஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ஆர்என்னா ரேடியஸ் ஆஃப் nth ஆர்பிட். நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெரிவேஷன் ஆர்என் டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ரேடியஸ் ஃபார்முலா. அதை இந்த ஃபார்முலாவில் கொண்டு இந்த ஆர்என்னுக்கு பதிலாக நம்ம ஆர்என் ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we are getting an expression like this, that is minus m e power 4 by 4 epsilon naught square h square into z square by n square. இந்த zங்கிறது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா z is 1, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்னா n is 1, செகண்ட் ஆர்பிட்னா n is 2. So z is the atomic number of that atom and n is the principal quantum number. First orbit 1 and second orbit n is 2, like that. So this is the expression for potential energy of electron revolving in the nth orbit. Then expression for kinetic energy. So already expression from Bohr's postulates la நம்ம derive பண்ணனும், but final expression is given. So kinetic energy is half mvn square. So இதில் நம்ம substitute பண்ணி இந்த final expression கொண்டு வந்தோம்னா that final expression becomes like this. நீங்கள் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா kinetic energyங்கிறது half the value of potential energy but having positive sign அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. Half the value of potential energy. So by 2 போட்டா 4க்கு பதிலாக there is an 8. Kinetic energy is always positive. அப்போ once again திரும்ப ஒரு மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது it will become positive அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். The same thing is here. So this is the expression for kinetic energy. So இந்த ஆர்பிட்டிங் எலக்ட்ரானுக்கு there is a relation. என்ன ரிலேஷன் பாருங்க, that is kinetic energy வேணும்னா that is half of potential energy ன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா, அந்த 2 கீழே இருந்ததுன்னா அந்த இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. Kinetic energy, this is the relation between potential and kinetic energy. Kinetic energy na half of potential energy, and once again நம்ம already potential energy is negative, நம்ம திரும்ப மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அந்த ஆன்சர் பாசிட்டிவ்ல வந்துரும். ஓகே, so maybe then expression for potential energy in terms of kinetic energy பாருங்க, potential energy is twice the value of kinetic energy having negative value. So here is a minus, that is minus into minus plus ஆயிரும் அதுல. Okay, then total energy பாருங்க un plus ken, potential energy plus kinetic energy. Instead of this potential energy, that minus 2 ken is here. So minus 2 ken in a potential energy ங்கிறது 2 times kinetic energy having negative value plus this kinetic energy. So sum of these two use பண்ணோம்னா minus kinetic energy. So total energy is nothing but it is equal to the kinetic energy expression but having negative sign. So kinetic energy expression is here having a negative sign, முன்னாடி ஒரு minus sign போட்டா போதும். So இந்த expressions தான் பாருங்க, potential energy derive பண்றோம், kinetic energy வேணும்னா half of this value na by 2 but positive value, இன்னொரு minus ஆல multiply பண்ணா it will become positive. இது kinetic energy. Total energy வேணும்னா sum of these two, sum of these two நம்ம expression பாருங்க is nothing but expression of kinetic energy having negative sign, expression of kinetic energy having negative sign. So this is the total energy of electron in the nth orbit. இப்போதான் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு வருவோம். இந்த m e power 4 by 8 epsilon naught square h square பாருங்க, these are constant values. நம்ம இந்த constant values எல்லாம் substitute பண்ணிட்டோம்னா that answer is equal to 13.6 electron volt. So this value calculated in electron volt, joule calculate பண்ணி once again 1.6 in 10 power minus 19 ஆல divide பண்ணா its value becomes like this, minus 13.6 electron volt. For hydrogen atom this z value is given as 1 by n square. So for first orbit, இப்போ various orbits, let us take this as the first orbit electron. First orbit electron க்கு what is the energy? So n is 1 அப்படினா minus 13.6 electron volt. It is the energy of electron for the first orbit. Then for second orbit electron அப்படி எடுத்துட்டோம்னா அப்போ n value is 2, n value is 2 அப்படினா இந்த value 4 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா answer is 3.14 electron volt.
third orbit வேணா n value is 3. அப்போ இந்த n value principal quantum number value 1 2 3 நம்ம substitute பண்ணிட்டு first orbit, second orbit, third orbit ஓட energy values நம்ம எடுத்துக்கலாம். Taking the energy values of electron in various orbit in discrete in a straight line manner இப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா these are states, energy states நம்ம சொல்லிக்கலாம். So this energy belongs to the first orbit, that is called ground state. So this is named as ground state. Then electron in the second orbit, that belongs to the second, that is first excited state. So this is the ground state, first excited state, second excited state, third excited state, and so on. Orbits la pathana first orbit, second orbit, third orbit, and so on. Appo first orbit belongs to ground state, second orbit na it is first excited state, like that. So and the electrons oda energy in various states kondu polam. So infinity to orbit அப்படியே எடுத்துட்டு infinity to orbit போனோம் அப்படின்னா total energy becomes 0. So அப்போ energy நெகட்டிவ்ல இருக்குது அப்படின்னாலே that electron is bounded with the nucleus. நியூக்ளியஸோட பவுண்டாக இருக்கனால தான் the energy is negative. So orbits far away from nucleus போக போக பார்த்தீங்கன்னா the energy value goes on decreases. energy பாருங்கள் நெகட்டிவ்ல decreasesனா its value increases. So அப்போது ground state விட்டுட்டு first, second, third excited state as n value அதிகமாக the energy values பாருங்க gets closer and closer, and also as higher orders போக பார்த்தீங்கன்னா energy value increases. பாருங்க நெகட்டிவ்ல மைனஸில் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னாலே it increases, it reaches towards 0. ஸோ அப்போ infinity to orbit போயிட்டோம் அப்படின்னா that energy becomes 0. ஏன்னா அப்போது இன்ஃபினிட்டி டு ஆர்பிட் ரீச் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் 0 ஆயிடுது, கைனட்டிக் எனர்ஜியும் 0 ஆயிடுது, டோட்டல் எனர்ஜி ஆல்சோ ஈக்குவல் டு 0. இங்கே இன்னொரு விஷயத்தை கவனிக்கணும். இப்போ பாருங்க 13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரானோட டோட்டல் எனர்ஜி. டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் சம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ அப்போ டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கிவன்னா ஹவு டு ஃபைண்ட் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வேணும்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு twice that of total energy. So in the value 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா its value is 27.2 electron volt. kinetic energy வேணும்னா அப்படியே டோட்டல் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் இன் பாசிட்டிவ் வேல்யூ. அப்போ பாருங்க, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்னு எடுத்துட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டோம்னா -27.2 எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படிங்கிறது இந்த எலக்ட்ரானோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, ப்ளஸ் 13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுங்கிறது இதே எலக்ட்ரானோட கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ இதோட டோட்டல் எனர்ஜி வேணும்னா சம் ஆஃப் தீஸ் டூ, இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா the டோட்டல் எனர்ஜி becomes -13.6. அந்த மாதிரி எல்லா ஆர்பிட்ஸுக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் செகண்ட் ஆர்பிட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இது டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான். அப்போ செகண்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரானோட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன வரும்? twice this value, that is potential energy is -6.8. இதே கைனட்டிக் எனர்ஜி எடுத்துட்டோம்னா +3.4, ரெண்டே ஆட் பண்ணால் அகைன் த சேம் வேல்யூ -3.4. இட் இஸ் அ டோட்டல் எனர்ஜி லைக் தட். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எனர்ஜி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் இன் வேரியஸ் ஆர்பிட்ஸ். இந்த மினிமம் எனர்ஜி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, -13.6, தட் இஸ் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். திஸ் எனர்ஜி வேல்யூ இஸ் டேக்கன் அஸ் 1 Rydberg. ஸோ தட் மினிமம் எனர்ஜி, அங்கே மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 Bohr அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி த மினிமம் energy of electron in the ground state of hydrogen atom is taken as 1 Rydberg. Now the example sum 8.4, நம்ம இந்த radius, velocity, then energy derivations எல்லாம் பண்ணும்போது this nucleus is assumed to be stationary and the electron alone is revolving around the nucleus in orbits அப்படின்னு படிச்சிருந்திருப்போம். In case let us assume that both the electron and nucleus are in motion. நியூக்ளியஸ் இப்போ ஸ்டேபிளாக இல்லாமல் எலக்ட்ரான் மாதிரி இதுவும் மூமெண்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சிஸ்டத்தை நம்ம எடுத்தோம்னா வாட் அபவுட் த டோட்டல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது தான் இந்த சம். ஸோ நவ் த சிஸ்டம் இஸ் அண்டர் மோஷன், அண்டர் ரொட்டேஷன் அப்படி இருக்குது. போத் எலக்ட்ரான் அண்ட் நியூக்ளியஸ் போத் ஆர் இன் மோஷன். நம்ம இதுவரையில் டெரைவ் பண்ணல பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் மட்டும்தான் மோஷனில் இருக்கும், தட் நியூக்ளியஸ் இஸ் அட் ரெஸ்ட், அட் ஸ்டேஷனரி பொசிஷன் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். ஸோ now both are in motion அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா let us take this as the nucleus, this is the electron. So this is the common, that is a center of mass of the system. அப்போது நியூக்ளியஸ் எலக்ட்ரான் சிஸ்டத்தோட center of mass. So this is the axis passing through the center of mass.
both nucleus and electrons are revolving around the axis passing through the center of mass. Both electron and nucleus ரெண்டுமே மூவிங்ல இருக்கிறதா எடுத்துக்குவோம். So mass into velocity, let small v be the velocity of electron and capital V be the velocity of nucleus. So for nucleus, mass into velocity is taken as a momentum, then for electron momentum is small m into small v. So there is no external force acting on the system. In the system வெளியில இருந்து எந்த external force இல்லைங்கும்போது the center of mass is always stable, so the total linear momentum is conserved. So அப்போ total momentum பார்த்தீங்கன்னா that is momentum of electron plus momentum of nucleus is conserved na total sum value is equal to 0. So both the momentas are equal. Electron oda momentum, that is product of mass into velocity, here is mass into velocity, that product values are equal in magnitude. So the common number capital P is the momentum of either electron or nucleus அப்படி எடுத்துக்கலாம். So kinetic energy கான expression என்ன? What is kinetic energy of the system? Sum of kinetic energy of nucleus, this one is the kinetic energy of electron. இந்த kinetic energy expressionல ஒன்று கவனிங்க, m capital M ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி capital M ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா m ஸ்கொயர்னு வந்துடும். அப்போ m ஸ்கொயர் v ஸ்கொயர், that is mass into velocity, that is nothing but momentum square by capital M. So this capital values is for nucleus இல்லையா, அப்போ momentum of nucleus square by capital M. இங்கேயும் small m ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி small m ஆல டிவைட் பண்ணுங்க, small m square v square, nothing but momentum square by that small m. So both the momentums are equal. அப்போ momentum p அது காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இந்த டேர்மில் ஒரு 1 by capital M, இந்த டேர்மில் ஒரு 1 by small m. So that 1 by capital M by 1 by small m is equal to 1 by mu m. This 1 by mu m, this mu m is called reduced mass of the system. So அப்போ kinetic energy expressionல 1 by small m, capital M plus 1 by small m, இந்த term எடுத்துட்டு that is 1 by mu m, that is p square by 2 mu m. So this is the expression for kinetic energy. And potential energy is also same. அப்போ potential energy ரெண்டுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன சேஞ்சஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, instead of that small m க்கு பதிலாக now we are using mass of electron க்கு பதிலாக we are using reduced mass. ஸோ அப்போ அந்த டோட்டல் எனர்ஜி எக்ஸ்பிரஷன் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த டோட்டல் எனர்ஜி எக்ஸ்பிரஷனில் ஹைட்ரஜன்னா இசட் வேல்யூஸ் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தி ஸ்மால் எம் அதுக்கு பதிலாக திஸ் ரெடியூஸ்ட் மாஸ் மியூ எம் இஸ் யூஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் திஸ் மூவிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ En is equal to mu m e power 4 by 8 epsilon r square h square 1 by n square. But this mu m reduced mass value is very close to the mass of electron, very close to the mass of electron. So the total energy also remains the same more or less in the stationary nuclear system and moving nuclear system அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So okay.